This conference will now be recorded. Hi, good morning. Today we're going to discuss one of the important tool in the data analytics that is called DBT. It's called data build tool. Mostly they will use this tool for the transformation purpose. We have two kinds of approaches. One is ETL, another one is ELT. Predominantly they'll use DBT in ELT. Whenever they extract the data, they will load into the one of the data warehouse. It can be a Redshift, it can be a BigQuery, or it can Snowflake. Okay, we have various data warehouse. We have, you can say Starburst as well. It's one of the data warehouse. Once we load the data into the data warehouse, we have to do some transformation. Okay, T is nothing but transformation. If you want to do some transformation, you can go for the data build tool. After extracting, we'll load the data. After loading, we'll do the transformations. See, our DBT prerequisite is you should know basic SQL. Okay, and then you should know like called Jinja template. I'll say how to parameterize your tables, how to pass one table to another table, and then how to create a views, materialize views. We're going to discuss one by one. Before that, I want to give a overview, okay, about the DBT. Okay, now I'm going to discuss what is DBT. It's one of the open source tool for transforming a data into the data warehouse. Once they load a data into data warehouse, it can be any data warehouse, Redshift or BigQuery or Snowflake, okay, or it can be some kind of Teradata. Okay, we can use this DBT tool. It's one of the open source tool. You can write your SQL queries to transform the data, and then you can create the repeatable workflows. Repeatable workflows means you're going to have one template. In the template, you're going to write a SQL query. Okay, you can use the template for repeatable workflows. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அந்த டெம்ப்ளேட்டை வந்து நீங்க வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம்னா எந்த என்வரான்மெண்ட்லயும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரிப்பீட்டடா நீங்க யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா டெம்ப்ளேட் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணிக்கலாம், யூ கேன் ஏபிள் டு பில்ட். இப்போ மோஸ்ட்லி டெவலப்பர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க பாத்தீங்கன்னா, they will write some transformations. எழுதிட்டு ஒரு SQL ஃபைல் வச்சிருப்பாங்க. SQL ஃபைல் எடுத்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா போயிட்டு ஒரு கிட்ல புஷ் பண்ணி வச்சுப்பாங்க. ஓகேங்களா, அப்புறம் கிட்ல வந்து எடுத்து மேனுவலா டிப்ளாய் பண்ணுவாங்க. பட் ஹியர் DBT you have to create a model file. The model file should like a template. You can write your SQL queries, you can parameterize your SQL queries as well. You can able to use that DBT model as a repeatable workflows. It can be easily tested as well as automated. நீங்க போய் மேனுவலா போயிட்டு டீடைல் கிரியேட் பண்ண தேவையில்ல, உங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் லாஜிக்ஸ் போய் காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணி ரன் பண்ண தேவையில்ல. ஓகேங்களா, everything will be automated. It's called will be a automated pipeline. You can able to test, you can able to use a template for repeated use cases. Now you can able to see there are various source systems we have. One can files, or can be database, or can be a HTTP server logs. What I'm trying to do, I'm extracting all the data from the disparate source of data, finally loading to the one data warehouse. It's called extracting and loading into the data warehouse. Finally, with the help of DBT, I'm doing the transformation. After doing some transformation, I can able to create some materialized views or tables. நான் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் லாஜிக் எழுதி என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அதை வேற ஒரு டேபிள்ல ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பேன். ஓகேங்களா, that is called T. T stands for transformation. By seeing this diagram, you can able to understand. Now you should think, when should you go for DBT? எப்படி நீங்க DBT போகணும்? நீங்க ஒரு டேட்டா வேர் ஹவுஸ்ல ஒர்க் பண்றீங்க, உங்க டேட்டா வந்து ப்ராப்பரா ஆர்கனைஸ் பண்ணணும், டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணணும். டிரான்ஸ்ஃபார்ம்னா இந்த டேட்டா இஃப் யூ சேஞ்ச் எனிதிங் தட் வில் கோ இன் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன். நான் இப்போ என்ன பண்றேன்னா ஒரு நேம் இருக்கு சுஜிதா பிரியா, இட்ஸ் இன் லோவர் கேஸ், அதை நான் அப்பர் கேஸா மாத்திரம் அப்படின்னா தட்ஸ் ஒன் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன். ஓகே, லைக் எது ஒரு டேட்டா மாத்தினாலும் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் தான். எப்போ நான் DBT போனோம் அப்படின்னா, இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் டேட்டா வேர் ஹவுஸ்,
you want to organize your data. எனக்கு வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த டேட்டாவை எடுத்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணு, ஆர்கனைஸ் பண்ணி ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணு அப்படின்னா நான் வந்து பெட்டரா வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா I have to go for the DBT. Okay, and then you can able to say test the data in various silos. Silosனா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா பார்ட் ஆஃப் டேட்டா என்னால டெஸ்ட் பண்ண முடியும், அதுக்கான ஃபியூச்சரும் இதுல இருக்கு. And then if your data pipeline is very complex, you're extracting from the various disparate source of data and then you're doing some scrubbing activity and then ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸா இருக்கு, மல்டிபிள் ஜாயின்ஸ் யூஸ் பண்றீங்க, லைக் 35 டேபிள்ஸ் ஜாயின்ஸ் யூஸ் பண்ணி அதெல்லாம் பயங்கரமா வந்து ரொம்ப பைப்லைன் ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸா இருக்கு. இந்த மாதிரி you extracting data from the around 100 sources of data and doing some scrubbing activity like cleansing பண்றீங்க. அது மாதிரி வந்து ஃபைனலா வந்து பாத்தீங்கன்னா you are joining all the dimension tables and doing some complex approach. Your data pipeline is very complex. At the time you have to prefer the DBT. You can break down the complex pipelines into smaller pieces and then you can easily able to debug your models and then you can able to test it and then you can make changes to a pipeline. Satish, you are able to understand, right? If your pipeline is very complex, you can able to split into various smaller pieces called silos, and then you can easily able to debug and the test you can make changes to your pipelines. And then third important reason you want to go for DBT is if your data changes frequently. See, today the name is Sujita Priya, tomorrow is going to be some Sendil. The data is keep on changing, customer information is keep on changing. Okay, at the time you have to prefer the DBT. Okay, what will happens, this DBT will track the changes data over time, how the data gets changed, how what time it gets changed, all kind of DBT snapshots will take. ஸ்னாப்ஷாட்ஸ்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு டம்ப் மாதிரி தான். ஓகேங்களா, இந்த ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து எடுத்து வச்சுக்கோம். ஓகே, சேஞ்சஸ் நடந்திருக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஃப்ரீக்வென்ட்லி டேட்டா சேஞ்சஸ் நடந்தது அப்படின்னா அது என்ன பண்ணுவோம், DBT will takes DBT என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா going to track from the snapshot, going to track when it's getting changed, what time. And then fourth reason is transparency. Okay, transparency na enna appadina this using DBT tool you can prepare the documentation. நீங்க எதுவும் பண்ண தேவையில்லை, அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்கா டாக்குமெண்டேஷன் ப்ரொவைட் பண்ணிடும். டாக்குமெண்டேஷன் என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் கோயிங் டு ப்ரொவைட் சம் இன்சைட்ஸ் இன்டு த டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன். என்ன அப்ளை பண்ணிருக்கோம், இது மாதிரி டேட்டா உள்ள வந்திருக்கு, அதே மாதிரி வந்து உங்களுக்கு அழகா வந்து ஒரு டாக்குமெண்ட் அதுவே கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துரும். நீங்க SQL லாஜிக் எழுதுறீங்க, வெதர் கிரியேட்டிங் டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணுவீங்க. ஓகேங்களா, ஆஃப்டர் டிப்ளாய்மெண்ட் வில் கிரியேட் சம் ரன் புக்ஸ் அண்ட் தென் யூ வில் மெயின்டைன் ஆல் த டாக்குமெண்டேஷன். பட் திஸ் DBT tool is going to create your documentation for your pipeline. ஓகேங்களா, நீங்க என்னென்னலாம் அப்ளை பண்ணிருக்கீங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணணும், இட் going to give you a proper documentation to you that's going to give the insights into the data transformation process through the data lineage. lineage na எப்படி அப்படின்னா இப்போ வந்து நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ஒரு எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்றேன். எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி I am putting into the one data warehouse. It's going to raw data. நான் என்ன பண்ண போறேன்னா இது மாதிரி வந்து நிறைய எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி 25 டேபிள்ஸ்ல வந்து நான் போட்டு வச்சிட்டேன். ஓகேங்களா, now I am taking all the tables and perform some joins build பண்ணி நான் வேற ஒரு சில காலம்ஸ் மட்டும் செலக்ட் பண்ணி எனக்கு என்ன பண்றேன், வேற டேபிள் நான் மூவ் பண்றேன். அப்போ that's going to be L2 layer. கேர்ஃபுல்லா புரிஞ்சுங்க, I am extracting sources from various sources of data that is going to raw data and going to load into the tables. From the tables I putting some joins and taking few of the columns from all the tables and creating another customer view create பண்றேன். ஓகேங்களா, it's going to be a 360 degree create பண்றேன். that is going to L2. அப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த L2 பில்ட் பண்றீங்க பாத்தீங்களா, by putting all the joins. அந்த L2 எந்த டேட்டா வச்சு நீ பில்ட் பண்ண, that is called lineage. ஒரு லேயர் நீ பில்ட் பண்ற அப்படின்னா இங்க பாருங்க, ஒரு 10 டேபிள் இருக்கு, 10 டேபிள் ஜாயின்ஸ் போட்டு நீ புதுசா ஒரு இதுல வந்து 2 காலம்ஸ் எடுத்து நீ வந்து ஜாயின்ஸ் போட்டு பில்ட் பண்ற அப்படின்னா பண்ணும்போது உனக்கு என்ன ஆகும்னா ஒரு புதுசா ஒரு லேயர் கிரியேட் ஆகும். that is called L2. ஓகேங்களா, நீ என்ன பண்ற, L2 கிரியேட் பண்ற, டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் அப்ளை பண்ணி ஜாயின்ஸ் யூஸ் பண்ணி டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன்லாம் SQL அப்ளை பண்ணி ஒரு L2 லேயர் கிரியேட் பண்ற.
அந்த L2 லேயர் எந்த டேட்டா கிரியேட் பண்ண அது பேர் என்னது இட்ஸ் கால்ட் டேட்டா லீனேஜ் in simple words I can say if I go to Satish home Satish கேக்குறேன் who is your father கேக்குறேன் he'll say the father name ஓகேங்களா I'm going to his father and asking our father கேக்குறேன் அவர் சொல்லுவாரு அப்ப என்ன ஆகுது from parent child கேக்குறேன் parent இருக்காரு அந்த parent கேக்குறேன் parent இருக்காரு ஓகேங்களா அப்ப வந்து அந்த child பில்ட் பண்ணது யாரு சதீஷ் ஃபாதர் தான் ஓகேங்களா அப்ப வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா சதீஷ் பில்ட் பண்ணது யார் தெரியும் உனக்கு that is called parent that is called data lineage ஒரு டேட்டா வந்து என்ன பண்ணணும் ஒரு எஸ்டிமேட் பண்ணணும் ஒரு லேயரை நீ பில்ட் பண்றன்னா எந்த டேட்டா நீ பில்ட் பண்ண this புரியுது உங்களுக்கு உங்களை பில்ட் பண்ணது உங்க ஃபாதர் தான் ஓகேங்களா அப்ப வந்து உங்களை வந்து செக் பண்றோம் அப்படின்னா உங்க ஃபாதர் வச்சு தான் நீங்க பில்ட் ஆயிருக்கீங்க உங்க ஃபாதர் கேக்குறேன் போயிட்டு உங்க ஃபாதர் பில்ட் பண்ணது யாரு உங்க ஃபாதரோட ஃபாதர் கிராண்ட் ஃபாதர் கரெக்டா அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா இவரை பில்ட் பண்ணது வந்து கிராண்ட் ஃபாதர் உங்க அப்பா சாரி உங்க ஃபாதர் பில்ட் பண்ணது அவர் ஃபாதர் பில்ட் பண்ணிருக்காரு ஓகேங்களா அது மாதிரி வந்து ஒரு டேட்டா லினேஜ் மேட் பண்ணணும் எப்பவுமே நீ ஒரு ஜாயின்ஸ் போடுறன்னா எந்த டேட்டா செட் வச்சு நீ வந்து இந்த லேயரை ஃபார்ம் பண்ண அதை என்ன பண்ணணும் யூ ஹாவ் டு ஸ்டோர் your data in some S3 bucket or it can be a Google Cloud Storage ஒரு 1 இயருக்கான லீனேஜ் மெயின்டைன் பண்ணணும் நீங்க கேட்கணும் எதுக்காக சார் லீனேஜ் மெயின்டைன் பண்றோம் கேட்டீங்கன்னா while doing transformations if anything goes wrong in the data அப்ப என்ன பண்ணணும் you have to see your data எந்த டேட்டா மூலமா இது பில்ட் பண்ண அந்த டேட்டால தான் இஷ்யூ பண்ணி பார்க்கணும் இப்போ Satish is making mistakes யார blame பண்ணுவாங்க ஃபைனலா he is doing some things ஓகேங்களா வந்து ரொம்ப நோட்டோரியஸா இருக்காரு ஏதோ மிஸ்பிஹேவ் பண்றாரு அப்ப யார இது பண்ணுவாங்க ஃபைனலா செந்தமல் உங்க டாட் சார் யாரு சதீஷ் ஓட பேரண்ட் ஏன்னா அவர் வந்து கரெக்ட்டா அவர் வச்சு தான் நான் பில்ட் பண்ணிருக்கேன் ஆக்சுவலா இவர் தப்பறனா யார நான் இது பண்ணனும் I want to consult his father ஓகேங்களா ஏன் இப்ப வந்து இப்படி வளர்த்துறீங்க கேட்கணும் அது மாதிரி தான் ஒரு டேட்டா போறது வரையும் ஒரு டேட்டா வந்து ரா டேட்டா வச்சு நீங்க ஒரு லேயரை பில்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா ஜாயின்ஸ் போட்டு பில்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ல லாஜிக் தப்பா வந்ததுன்னா நீங்க என்ன பண்ணணும் அந்த வெர்ஷன்ஸ் ஆஃப் டேட்டா பார்க்கணும் நீங்க ஓகேங்களா you have to use different versions of data 1 மந்த்க்கு டேட்டா கரெக்ட்டா இருக்கும் ப்ரீவியஸ் மந்த் பாத்தீங்கன்னா தப்பா வந்திருக்கும் அப்ப என்ன பண்ணணும் ப்ரீவியஸ் மந்தோட வெர்ஷனோட டேட்டா எடுத்து பாத்தீங்கன்னா என்ன இருக்கும் some mistakes இருக்கும் அப்ப என்ன ஆகணும்னா whenever you are building some warehouse you have to maintain the data lineage என்ன அர்த்தம் தெரியுமா you have to maintain the versions like பாத்தீங்கன்னா இந்த லேயர் பில்ட் பண்ணிருக்கேன் இந்த டேட்டா வச்சு பில்ட் பண்ணிருக்கேன் அது மாதிரி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எல்லா வெர்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஹிஸ்டரியும் வெர்ஷன்ஸ் ஆஃப் டேட்டாவை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க ஒரு S3 பக்கெட்லயோ or it can be a Google Cloud Storageலயோ நீங்க வச்சுக்கணும் make it mute guys make it mute This conference will now be recorded. And then this is how you can have the data lineage. That's why I'm saying DBT is having some transparency. It's very essential to any organizations. Okay, it's going to create the documentation for a pipeline. What are the pipeline you have built, right? You are doing some extraction and doing some transformations. All kind of things will be documented for your pipeline. And then the last one is going to be data quality. Data quality is going to be essential for any organization. Okay, நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு ரா டேட்டா வருது அப்படின்னா நீங்க வந்து டேட்டா குவாலிட்டி செக்ஸ் பண்ணணும். டேட்டா குவாலிட்டி செக்ஸ்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஒரு டேட்டால வந்து நல் வேல்யூ இருக்கக்கூடாது ஓகேங்களா அப்புறம் வந்து டேட்டா வந்து கம்ப்ளீட்டா இருக்கணும் கம்ப்ளீட்னா எல்லா காலத்துலயும் ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கணும் சாரி எல்லா ரோலையும் ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கணும் இது மாதிரி வந்து சில டேட்டா குவாலிட்டி செக்ஸ்லாம் இருக்கும் ப்ரீ செக்ஸ் இருக்கும் இந்த ப்ரீ செக்ஸ்லாம் பண்ணணும் ஓகேங்களா லைக் இஸ் நல் இஸ் கம்ப்ளீட் அப்புறம் வந்து இந்த கண்டெய்ன்ஸ் யூஸ் பண்ணி இந்த வேல்யூ இருக்கா இல்லையா வந்து ஒரு காலத்துல ஒய்ஆர் என்ன இருக்கு அப்படின்னா ஒய் இருக்கா இல்லையா என்ன இருக்கா இல்லையா அப்புறம் வந்து இது வந்து டெசிமல் வேல்யூயா இருக்கா இல்லையா இது மாதிரி வந்து நிறைய டேட்டா குவாலிட்டி செக்ஸ் பண்ணுவாங்க n number of data quality checks நீங்க வந்து டேட்டா குவாலிட்டி செக்ஸ் பண்ணிட்டு then you can go for transformation நீங்க டேட்டா குவாலிட்டி செக் பண்ணாம நீங்க டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா
finally, while creating some ad hoc reports, okay, the client will generate some ad hoc reports. In the ad hoc reports, there you can see the discrepancy in the results. ஒரு 1 month சேல்ஸ் போறான்னு வச்சுங்களேன், அதுல நிறைய டிஸ்கிரிபன்சி தெரியும். டேட்டா வந்து அக்யூரேட்டா இருக்காது. இதால வந்து பாத்தீங்கன்னா business can't able to take the decisions because your data is not that much good quality, because you didn't perform any kind of data quality checks in the raw layer. அதனால உங்களுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா, ஒரு அவங்க வந்து அக்ரிகேஷன்லாம் வந்து பண்ணி என்ன பண்ண ரிப்போர்ட் என்ன பண்ணுவாங்க, ரிப்போர்ட்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த ரிசல்ட்ஸ் அக்யூரேட்டா இருக்காது, because the data contain null values and then that is not complete, and then only partial information is placed in data. These are the things are there in the tables. இருக்கும்போது உங்களுக்கு ப்ராப்பரான ரிப்போர்ட்ஸ் இருக்காது. business can't take any decisions based on the data. Okay, and then though it's a data driven world, okay, everyone having the data which is play pandrom, that's why I'm saying it's a data driven world. Okay, from the data driven you can get the insights of the data. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்சைட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னா நீங்க டேட்டா குவாலிட்டி செக் பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும். ஓகே, now in the using DBT you can test your models and then you can catch up the errors yearly, and then you can ensure that the data is very accurate. நீங்க என்ன பண்ணலாம், DBT ல வந்து மாடலை டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகேங்களா, what are the SQL scripts written, right? That is called SQL models. You can catch up the errors yearly and ensure the data is going to be very accurate. Now the next step is I'm going to install the DBT. For example, if you need some BigQuery connectors, you can use DBT BigQuery. If you want to install Snowflake connectors, you can use DBT Snowflake. If you want to install Redshift, you can use DBT-Redshift. Okay, these are things you can able to, these are packages you can able to install your DBT. Now the first prerequisite you should be install your Python. Just go to Google and go to Python websites. Just Python will take to the welcome.python.org. Let's go to downloads. In that you can able to download latest version. Now yeah, it's around 25.4 MB. Just double click the exe file, and then you can choose like add python.exe to the path. It will add to the environment variables. Okay, just guys remember, enable tick mark. It's going to add this python.exe to your environmental variables, and click install now. Installing a Python is very simple. Now that's it. Your Python is going to install. It's going to install some basic set of libraries. Okay, all the libraries are not available. Externally, you have to install the libraries using pip package manager. We have one manager called pip package manager. You can able to see here. It's called pip. It's a package manager. Using package manager, you can able to install the various connectors. Satish, which connector are you going to use? I'm going to use DBT BigQuery or Snowflake. It's going to be Snowflake. You have to mention like DBT-Snowflake. Okay, but pip is nothing but a package manager. Okay, in Python we have package manager. Using package manager, you can able to install your Snowflake. Now I think it got installed. Just go here. Yeah, 1 minute. Yeah, now setup was successful. Okay, setup was successful. Just close it and then cancel this one because we already installed, right? Just close this. Yeah, now just go to command prompt and check whether Python is installed or not. Python hyphen capital V. 1 minute. Python hyphen V. Oh, it's 1 minute, guys. I think Python is not installed, I guess. Yeah, Python is installed. Okay, Python you have to put hyphen capital V. It's the version we have installed is 3.12.2. You can see here this is the version I have downloaded, and then you can see same version in the command prompt as well, because we added the environment variables while doing the installation itself.
That's why it's coming like 3.12.2. Now this is the first prerequisite you have to follow. I'll make a note here. Just move down. The first prerequisite, you should install the Python. Okay, it should be a greater than 3.8 version. Should use more than 3.8 version. And then second prerequisite is going to be, you can use any ID. You can use PyCharm only for Python. You can use, or we can use Visual Studio Code. Okay, this is a predominantly used ID everywhere. They use in blockchains. They use in any kind of web applications or a front-end application. They use Visual Studio Code. Even current project I am using Visual Studio Code. Okay, it's one of the Microsoft product. It's one of the IDE. PyCharm also is IDE, integrated development environment. You can do all kind of developments here. And then go to Google and then type Visual Studio Code, and then it will take to the Visual Studio Code. And then just go to the Windows. You can use Mac or you can use RPM or Deb. As of now, I am looking for Windows. Okay, now VS Code is installed. The version is 1.87.2. Make a note, 1.87.2. Sorry, 1.87.2. Yeah, now it was downloaded. Just double click it. Yeah, it will ask for I accept the agreement. Click on next and next, next, and then if you want to create some desktop icon, you can able to make it enable. I don't need any desktop icon right now. Okay, if required, you can enable the checkbox and then add the path. Okay, it's going to add all the environment variables about the VS Code. Okay, just click on next and install it. Yeah, in a couple of minutes it will be installed. It's one of the development environment actually. Okay, if you are using some JavaScripts or React JS, you can go for this VS Code. Okay, now click on finish. It's going to launch your Visual Studio Code. Now you can able to see this is the actual VS Code editor. Just you can close these things. Okay, everything good. Now go to view and go to terminal. Now the terminal is open. Now you can see the PS. PS stands for PowerShell. Okay, as of now I have not required any PowerShell. I'm looking for only command prompt. Okay, it's a Windows command prompt. Because if you want to execute in PowerShell, you can use PowerShell. If you want to use Git Bash, you can use Git Bash. Or if you want to try some Ubuntu WSL, okay, you can go for Ubuntu. Or I use some Rancher desktop. Okay, like for using this Kubernetes as well as Docker, I use Rancher desktop. Like you can go for command prompt. Now you can don't put PWD, though it's a Windows environment. Okay, though it's your Windows environment, your Linux commands won't work. Now the first step we have to do is I'm going to install my DBT Snowflake. For that, first I want to create one virtual environment. நீங்க கேட்கலாம் வந்து பைத்தான்ல நம்ம ஏன் virtual environment, ஓகேங்களா? This is going to step 1. Step 1 you have to follow. You have to create a virtual environment in Python. ஏன் இந்த virtual environment create பண்றோம் அப்படின்னா, நீங்க virtual environment என்ன அர்த்தம்னா தனி environment, ஓகேங்களா? நீங்க அந்த environmentல some set of libraries, உங்க அப்ளிகேஷனுக்கு தேவையான libraries மட்டும், packages மட்டும் நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணி ஒர்க் பண்ணலாம். இப்போ நான் வந்து virtual environment create பண்ணல, ஓகேங்களா? I using 30 applications.
30 applications பேக்கேஜ்லாம் ஒரே இதுல இருக்குன்னு வச்சுக்கங்களேன், அப்ப கான்ஃபிளிக்ட் வருமா வராதா? See, I am not creating any virtual environment. I am installing so many packages, nearly 120 packages I am installing. If I use any other application, conflict will occur or not? Conflict occur ஆகுமா இல்லையா? நான் கேக்குறது புரியல உங்களுக்கு? I am using 25 applications. For each application I am going to install various set of packages that going to conflict my any of the application. அது மாதிரி conflict வரக்கூடாதுன்றதுக்காக நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, I am creating the virtual environment for individual application. அந்த environmentக்கான packages மட்டும்தான் அந்த environmentல இருக்கும். ஓகேங்களா? the remaining packages will not be there. அப்போ உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா, பர்ஃபெக்ட்டா உங்களுக்கு வந்து அந்த அப்ளிகேஷன் ஒர்க் ஆகும். நீங்க வந்து அந்த virtual environment என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஒரு டாக்கர் இமேஜா பில்ட் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? now I going to use my dbt in a virtual environment. ஒரு virtual environment create பண்ணனும் அப்படின்னா, you have type python -m. it's a module actually. venv ன்றது ஒரு கமாண்ட் தான், virtual environment and then give some name. See, this one you can change, நீங்க எதனா கொடுத்துக்கலாம். ஆனா python கொடுத்துட்டு -m module கொடுத்துட்டு venv தரணும். it's a virtual environment கொடுத்து நீங்க ஒரு virtual environment create பண்ணிக்கலாம். okay, before that, before creating the virtual environment, just guys do one thing. Go to your C directory. Just create a C directory. 1 minute, guys. This conference will now be recorded. Okay. Guys, now what we have to do, just go to your C directory. Just go to your C directory. Go to, yeah, it's going to be desktop for you guys. Go to C directory. Okay, now do one thing. Create a new folder. Okay, just make the folder name as dbt, dbt projects, and then copy the path. For switching directory, what command I have to use? Anyone? For switching the directory, what command I have to use? cd, sir. cd, change directory you have to use, and then you can go for C dbt projects. Okay, now I can able to create the virtual environment. Now for a virtual environment, what I have to use? Python -m module, and then venv. venv stands for virtual environment. Okay, now you can able to see your commands. No need of putting any hyphen here. Okay, and then give your name. Any name you can give. I'm going to give the name as dbt env. Now it will take a couple of minutes to create the virtual environment. Once we creating the virtual environment, we have to activate the virtual environment. Now the virtual environment is created. Now you can go to that folder, dbt venv. Okay, you can see, right? Under the dbt projects, what happened? I can able to create the virtual environment. In the virtual environment, I can have the libraries, scripts, everything we have. Okay, just go to scripts. Here you can able to see this is the activate file we have. This for PowerShell, this for batch file. Okay, now which file I have to use? Though it's a Windows, right? I want to go for PowerShell script, or I want to go for Windows batch file. I want to go for the Windows batch file. I have to go. Though it's a Windows file, right? I have to go for a Windows batch file. You can use PowerShell script as well. Okay. Now, what I have to do? Just copy this one. So don't click on that. Just rename it. Go to rename and get the name. And then you can put the backward slash dot
the bat file. That means it's a batch file actually. Just copy the path, put your put as it is. Now what I'm trying to do, I'm trying to execute this bat file. Now virtual environment will be activated. After creating virtual environment, you have to activate this file. Okay, activate means you have to run this file. Now what happened? My virtual environment is activated. Before that, I am not able to see dbt underscore vnv here. After activating, I can see the virtual environment is activated. Now good. Now you can see virtual environment. You can see right dbt underscore venv. Now what connector I have to use? I am going to use my warehouses, Snowflake warehouse. What connector I have to use? For that, you have to use a pip. It's a package manager. Pip install dbt-snowflake. Okay, this is a package, you have to install it. It will take a couple of minutes. Okay, just install pip install dbt-snowflake. It's going to install all the wheel files. In Python we have wheel files. Wheel file WHL file சொல்லுவாங்க. It's called a wheel. wheel என்ன அர்த்தம்னா ஒரு zip file மாதிரி தான். அதுல இருக்க எல்லா பேக்கேஜும் உங்களுக்கு வந்து இன்ஸ்டால் ஆகும். Okay guys, now we can able to see setup.py file is installing. I hope you guys can able to see right my screen. Yeah. Now it's successfully installed. Now what you have to do, you have to check the versions. Okay, I want to check my version, dbt-version. I already said to you guys, there are two things are there. One is dbt core, another one is dbt cloud. Now you can see the core is installed. The core install version is 1.7.10. Okay, the plugin I installed is for Snowflake. The plugin I installed with 1.7.2. In this pip install, okay, pip installs dbt-snowflake. I installed two packages. One is core package, dbt core package. Another one is plugins. I can able to connect with my Snowflake as well. Okay, now everything good. We installed the dbt core as well as dbt snowflake. You can see the plugins. The next step we're going to do for connecting the Snowflake. What are the things I'll use? I'll use username, passwords, and then account ID, warehouse name, database name, schema name. These are the various parameters I'll use to connect the Snowflake, right? Database name, schema name, Snowflake username, password, and then account ID, and then warehouse. What warehouse are going to use? All these things I want to store in one YAML file. நான் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு YAML ஃபைல்ல நான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும். ஓகேங்களா? அப்போ அந்த YAML ஃபைல் வந்து நீங்க எங்க வைக்கணும் அப்படின்னா உங்க C டிரைவ்ல user directory தான் நீங்க வைக்கணும். I'll show the where we have to place that YAML file. Just go to C drive. If you go to users, உங்க எல்லா லேப்டாப்ல users ஒன்னு இருக்கும். செக் பண்ணுங்க போய்ட்டு. We have users. இங்க பாத்தீங்கன்னா end வந்து Dell. இங்க தெரியுதா? .anaconda. ஓகேங்களா? இதோட கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைல்ஸ் தான் இங்க இருக்கும். இங்க தான் நீங்க கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைல் செட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? நான் வந்து ஆல்ரெடி dbt வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணதால அங்க dbt ன்னு இருக்கும். நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா இங்க பாருங்க இப்ப dbt இல்ல ஆக்சுவலா டெலிட் பண்ணிட்டேன். இங்க தான் நீங்க செட் பண்ணணும். எங்க செட் பண்றேன்? யூஸ்குள்ள உங்க நேம் இங்க இருக்கும். நான் வந்து என் நேம் டெல் வச்சிருக்கேன். நீங்க டெல்ல பார்க்காதீங்க. சில லேப்டாப்ல பாத்தீங்கன்னா அவங்க யூசர் நேம் இங்க இருக்கும். சதீஷ் இருக்கும், செந்தமிழ்னு இருக்கும், சுவிதா பிரியான் இருக்கும். நீங்க என்ன பண்ணணும்? இதுக்குள்ள போயிட்டு நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க .dbt ன்னு ஒரு ஃபோல்டரை கிரியேட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? .dbt என்ன அர்த்தம்னா இத we can keep all kind of configurations connect databases. Okay, now
எனக்கு தெரியல சார், எனக்கு வந்து இந்த இந்த இடத்துக்கு போகணும் தெரியல அப்படின்னா ஒன் சிம்பிள் வே கேன் டூ, ஜஸ்ட் கோ டு சி டிரைவ் போயிடுங்க. நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு கமெண்ட் தரேன். இட்ஸ் கால்ட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் யூசர் ப்ரொஃபைல் பர்சன்டேஜ். இதை வந்து நீங்க ஹிட் பண்ணுங்க. எங்க ஹிட் பண்ணணும்? எங்கேயாவது ஹிட் பண்ணுங்க. ஆட்டோமேட்டிக்லி இட் வில் டேக் டு தி யூசர் டைரக்டரி. வந்திருக்கா இல்லையா? see I am hitting this user profile here. இங்க பாருங்க சதீஷ் என்ன பண்ணுது? give enter கொடுங்க. ஆட்டோமேட்டிக்கா எங்க கொண்டு போகுது? உங்களை டெல் டைரக்டரிக்குள்ள இங்க நீ பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு கூட்டு போகுது. ஓகேங்களா? இதுதான் வந்து யூசர் ப்ரொஃபைல் சொல்லுவாங்க. நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா MKDR. what is MKDR stands for? create directories. Make make directory sir. make directory. ஓகேங்களா? create directory both the same. and then நான் என்ன பண்றேன்? make directory கொடுத்து இந்த யூசர் ப்ரொஃபைல் கொடுத்துறேன். கொடுத்த உடனே எனக்கு என்ன ஆகும்னா இந்த பாத்தை கொடுத்துரும். எந்த பாத்தை கொடுத்துரும்? உங்க லேப்டாப்ல உங்க யூசர் நேம் என்ன இருக்கோ அந்த பாத்தை கொடுத்துரும். அந்த இடத்துல போய் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா நான் ஒரு டாட் டிபிடின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்றேன். ஓகேங்களா? இதுதான் ரூட் டைரக்டரி. டாட் வச்சு என்ன அர்த்தம்னா சாரி ஸ்லாஷ் போட்டு டாட் டிபிடி கொடுத்தா எனக்கு டாட் டிபிடின்னு ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் ஆயிடும். ஓகே, ஜஸ்ட் ட்ரை டு எக்ஸிக்யூட் திஸ் கமாண்ட். இங்க பண்ணாதீங்க, நம்ம ஆல்ரெடி கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட் பாத்தீங்கன்னா இங்க ஓபன் வச்சிருக்கோம். ஓகேங்களா? ஜஸ்ட் ட்ரை டு எக்ஸிக்யூட் ஹியர். தட்ஸ் இட். நவ ஆட்டோமேட்டிக்கலி டிபிடி ஃபோல்டர் கிரியேட்டட். பார்க்கலாமா? போயிட்டு போங்க பாருங்க, இருக்கா பாருங்க. I'll come back and then I'll come here. dbt இருக்கா பாருங்க, dot dbt. okay, after continuum you can able to see dot dbt folder பார்க்க முடியுது. இந்த ஃபைல்ல ஒண்ணுமே இருக்காது. ஓகேங்களா? இங்க வந்து என்ன வைக்கணும் அப்படி தெரியுமா? if you're trying to connect any of the warehouses, you can keep all kind of credentials like username, passwords, database name, schema name, and then warehouse name. okay, and then you can keep all kind of information in YAML file. YAML file தான் இப்ப எல்லா கமாண்ட்லயும் பாத்தீங்கன்னா DevOpsல வந்து mostly YAML file தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. no one will go for JSON files. okay, is YAML files you can be able to create some templates. as per the template structure you can able to deploy any kind of CI/CD pipelines. okay, இப்போ வந்து நம்ம எதுவுமே இங்க இல்ல ஆக்சுவலா. ஓகேங்களா? இப்போ நான் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா நான் வந்து ஒரு கான்ஃபிகரேஷன் ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணிட்டேன். now if I want to create any new project, ஓகேங்களா, நான் வந்து dbt ல ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணனும் அப்படின்னா the only one command I have to use dbt init. init னா என்ன அர்த்தம்னா it's called initialization. it's called initialization. செந்தமல், it's called initialization. if you want to create any new project you have to give dbt init. just go here, take your Visual Studio and then dbt init. It will take a couple of minutes to create a new project for you. okay, it's running with the dbt version 1.7.10 and then it's asking for few of the input arguments. okay, what argument asking, Satish? enter a name for a project, because dbt init is going to create a new project, but I have not provided any project name right now. I'm going to provide the project name. you can use letters, digits or underscore you can use. okay, now I'm going to use like etl underscore okay dbt project, etl underscore dbt underscore project. okay, everything good. now what is asking here guys? which database would you like to use? I have to give number 1. One. Okay. it's going to take the database Snowflake. okay, give the 1 and then what is asking now? it's asking for the account name. it's saying like that in HTTPS this, here the account name will come. just go to Snowflake, take your account. that is your Snowflake. yeah, this is a Snowflake you have. just do one thing, just go back. yeah, now this is the URL. actually this is going to account ID for you. just copy the account ID. see, for every Snowflake they will give the URL to you. from this URL you can able to take your account ID. just go to your Snowflake and provide the account. just shift insert. that's it. now what is asking?
Username. Username it's asking. Okay, now I want to provide my username. Okay, yeah, I'm not able to remember my username. Give me a minute, guys. Yeah, it's going to be Satish. Username is going to be Satish. And then next option, what I have to choose? It asks me for Password. the password. There are three options are there. One, you can choose key pair or you can use SSO. SSO means without password you can able to enter. First one is password. Now I'm going to give one. Asking the password. I have to give the password carefully, guys. You can't able to see my passwords. Now the password I given. Now what is asking for? Role. Right. What are the roles we have? Anyone? In Snowflake, what are the roles we have? Data Account engineer, admin. Snowflake, what are the roles we have? data engineer role, See, Arif, we're talking about the roles here. Can you say about the roles, anyone? What are the roles we have? Sir, account admin. Account admin, yeah, correct. Account admin. Now asking for the warehouse. In Snowflake, we have the default warehouse. If you want to know the warehouse, just go here and then give your username. computer, Just click on sign in. Satish, how many warehouses you are using in your current project? Just we'll search. Yeah, one is deeper compute. Hey, why guys you're not getting multiple warehouses? Because I want to try with multiple warehouses. Though it's a default warehouse compute underscore WH, I already discussed with you guys to create more warehouses like X small, X large. As of now, compute underscore WH is there. We can use this thing. Next class is create multiple warehouses. Compute Okay, underscore WH. Now do one thing. Just type as it is. Compute underscore WH. 1 minute, guys. This conference will now be recorded. Now it's prompting for the database. Okay. Now if you are not giving database, it's going to take the default database. Just provide some database. Go to Snow site. Okay. Go to some worksheets. Take some worksheets or create some new worksheets. Just create some database. Create database. If not exist, and then database name I'm going to use dbt transform. Okay, now the database has been created. Okay, you can able to go to the database and refresh it. Now you can able to see dbt underscore transform is the database. Just check the database. And provide here. Now we're asking for Schema, sir. schema. The default schema we have, you can able to create a schema as well. Create schema. It's going to be a customer. Okay, I'm creating the schema as customer underscore schema. Customer underscore schema. Now the schema has been created. You can able to see after refreshing. You can able to see. Yeah, customer underscore schema. Give the schema. These are the initial configurations you have to do. Now it asking for how many threads you require. Okay, I am looking for around 5 threads. Parallel threads to execute. Giving 5. Now entire configuration has been created. Now what you can do in the meantime, you can go to your dbt folder. Now what happened?
one YAML file is created. YAML source file has been created. Now what you can do, just drag and open Notepad++. Just we'll do one thing, just drag it. Yeah. Now you can see the YAML file structure. What are the account I have provided, right? It's came, database name, password, and role, and schema, and what are threads I use, file, type is Snowflake, use Satish, and Barrows. These are the templates we have to follow. See, YAML is not an easy task actually. You have to give the proper indentation, okay? You have to follow the proper structure. If you are not following the indentation, spaces, anything, definitely it's going to throw the error, okay? That's why I configured in the CLI itself. If some guys they won't use CLI, directly they'll try to configure here itself if we know structure. Okay. If you don't know about structure, just try to configure CLI itself. These are the various parameters to connect the Snowflake. Now close this YAML file. Okay, now everything is good. Now we have to use one command that is called dbt debug. dbt debug. This debug command, what will do? I'll say it will check whether your connection is successfully established or not. Because what are the credentials are given, right? The YAML file, it has to connect the Snowflake. In order to test the connection successful or not, you have to use dbt debug. Now what happened? Okay, like it's coming like connection is okay. Just give a minute, guys. It's saying like connection is okay. Yeah, we have found some error. For okay, found valid, and then YAML file is created. Yeah, okay. Now connection test okay is created. Okay. Now what you have to do? Okay, I made a blunder mistake here. நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த ஃபோல்டர்ல போங்க, C DD projects உள்ள போங்க, just go to C drive and then DD projects. ஓகே, இங்க தான் என் ப்ராஜெக்ட் இருக்கு ஆக்சுவலா. ஓகேங்களா? இங்க தான் என்னோட ப்ராஜெக்ட் இருக்கு. நான் என்ன பண்ணணும்னா இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோட்ல இம்போர்ட் பண்ணணும். எப்படி இம்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா I'll say to guys, just go to file and then open folder. உங்களோட C drive உள்ள போங்க, just go to your C drive. எங்க இருக்கு பாருங்க, DD projects இருக்கா? இருக்கு. This is my project actually. Just select folder. Now what happened? The entire my project has been imported. Yes, I'm trusting the authors. Okay, now this is my actual project. Okay, now in this we're going to explain one by one tomorrow. As of now, I'll show the model files to you. Now, what are the model files you can able to see now? What are the model files you can able to see now? Sir, my DBT model SQL. No, it's a SQL model file. You have to say it's a SQL model file. These are the sample model files. They have been created for you. But like this, you have to create n number of model files. You can run all kind of transformations in this kind of model file templates. Now, okay, these are the various model files has been created. Now, what I going to do? Go to view and come to terminal. Okay, now I switch to my project, right? Just change to PowerShell 2. That's PowerShell, right? PowerShell 2 command prompt. Okay, now just see here. Now try your dbt debug. What the debug will do? Anyone? It's going to check whether this connection is established with the Snowflake or not, because we have provided the YAML file. In the YAML file we have all kind of configurations like database name, username, password, schema, and then the warehouse name, everything you have. Just to go and check whether the connection is established or not. One minute, guys. Fatal error. Okay, unable to create process using Python. I think wait a minute.
Python is there. So I'll take the DBT version. Yeah. Sir, Now what I did here is I'm not went to the virtual environment. That's a problem. If you want to go to virtual environment, what I have to do? Virtual environment. Just go to virtual environment. Barricade the virtual environment. Just go to DBT projects. In there we have DBT, env. Go to scripts. Just okay. Shift insert, and then the file is going to be activate.bat file. Type activate.bat. Okay, now I come into the active virtual environment dbt underscore venv. Now we can check your dbt -iphone version. Now it's going to display the dbt core version as well as plugin version of Snowflake. Now everything good. Now what we can do? dbt debug you can try. Debug. Now it's going to say your connection is established or not. Now what happened? All checks is passed. Sujita Priya, the connection test is Okay. okay. Now everything is established. Okay. Now just see, though it's the first day, I want to go in depth in the DBT. I want to show the model files examples. These are the model files we have. Just click on the model file. You can able to see .sql file. Like this, you can get n number model files. I showed to you guys. Just click on this folder directory, and then if you want to create some model files, what you can do? You can type something my again .sql. Like this, you can create n number of model files you can create. Okay. As of now, what I am trying to do is I am trying to delete my model file, move to recycle bin. Now I am going to concentrate on my first DBT model. Now look at the query, very very simple query. Like I already said, right? You have to use a common table expressions. Look at the query. What are they trying to do here? What is the final result if I do the union all for this query? I have only one column. In the one column, how many values going to have? I'm asking you guys, I selected this query, right? What is going to the value for the ID column? Sir, one and null, sir. One null will come. Satish, are you listening there? The value is going to come as one and null. Though it's a union or simple statement, one and null, the result is going to one and null. Now what I'm trying to do here is I'm going to use the common table expressions. In the common table expression, mostly they'll use for the temporary tables. Okay, once the execution is completed, automatically a temporary table will be deleted. Okay, that's why using with we can use common table expressions. I'm giving the name of source data as you can provide your business logics here. It's going to give the value as one and null, and then here you can able to select your temporary table. Select star from temporary table. Satish, if I select star from temporary table, what are the values I will get? Sir, one and null, sir. One and null. And then I will talk about this thing later. This is going to be a Jinja template. Okay, what I did here is see in later session I'm going to explain one by one. I want to create a table after doing this transformations. Like I'm going to perform the union all transformation. I'm going to get the one and null value. For this one and null value, the column is going to ID. I want to create a table. Okay, that is going to be a metlist table. The table name should be my model file name. Table name என்ன வரப்போகுது? என்னோட மாடல் ஃபைல் இருக்கு பாத்தீங்களா? my first underscore dbt model இதுதான் உங்க டேபிள் நேம் வரப்போகுது. நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்? டேபிள் கொடுத்திருக்கேன். நம்ம view create பண்ண என்ன பண்ணனும்? So you want to create some view, what I have to give? View தரணும். ஓகேங்களா? That's it. Now
This is the model file I have. And then if you look at the second model file, what they're trying to do here is they are trying to invoke this model file. Okay, my first DBT model file என்ன பண்றாங்க select star from கொடுத்துட்டு in the Jinja template they are referring this model my first DBT model. அப்ப என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த இதுதான் உங்க டேபிள் நேம் வரப்போ சொன்னா இல்லையா? If you are creating some table, the table name will be My first DBT model. My first DBT model. அப்ப இந்த டேபிள் நேம் வரப்போகுது. அப்ப என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த செகண்ட் மாடல் ஃபைல்ல இந்த டேபிள அப்படியே ரெஃபர் பண்றாங்க. மாடல் ஃபைல் ரெஃபர் பண்றதால இந்த டேபிள் வரப்போகுது. அப்போ இது டேபிளா வந்துச்சுனா if I give var id equal to 1, how many records will come? How many records will come? Huh? How many records are going to come? If I use the predicate, how many records are going to come? 1 record, sir. 1 record, null won't occur, okay? Because we have two values, 1 and null, okay? I'm going to get var id equal to 1. I'm going to get at least one value that's going to predicate, okay? Now, what I'm going to do is, I establish a connection, right? If I want to run all the model files, I have to use some command called dbt run. First, this model file will run. Second, this model file will run. If you are not giving anything order, okay, you can give the order. This model file should run, and after this, this model file run. If you are not giving any order, as per the alphabetical things, it will going to run. Okay. Now, fine. I'm going to run dbt run. It's going to run the model files with the help of dbt core. Now what happened? Look here, guys. The table has been created. Okay, it's completed successfully. It's completed successfully. Now what I have to do? Just go to Snowflake. You can refresh. Our schema name is customer schema. In that, what happened? Both tables and views are created. What's the table name? My first DBT My first DBT model. Okay, now what I can do? Can I query this table? Just remove this thing. First to the database. It's going to be DB transform. The schema is going to be customer schema. Now what happened, guys? Select star from the schema and then my first DBT model. How many records will be there? How many records will be there? 2, sir. 1 and Hey, how many records will be there? 2 records. 2 records, sir. How many records will be there? 2 records, 1 and null. Okay, now just look at our second one. Okay, I'm just referring this model file name and giving here because it's going to table, right? And then I'm filtering var id equal to 1. Now come to our dbt project underscore YAML file. See, these things I'll explain one by one. Okay, there are a number of things are there. Okay, seeds, macros, snapshots, model, analysis. There are a number of things are there. In the models, finally, I'm going to create. What I'm going to create? Views, sir. Materialized view. Views, materialized views are going to create. Now, just if you see here, the final result is going to be a view name is going to be my second DBT model. It will come as a views because the final layer I have configured here is the model result should be a view. If you're looking for a table, you can give table. Okay, but I am looking for a view. What happens? It's creating some materialized view. Just query the 1 minute, guys. This conference will now be recorded. Yeah, now just query the view. Okay, select star from
my again DBT model. It's going to view. Now, how many records are there? One record. Only one record we have. Okay, make it new, guys. It's going to be my second DBT model because we are using the predicate to filter the values. That's going to come like a view because I have given the configuration here as a materialized view. நீங்க கேட்கலாம் சார் இது மட்டும் ஏன் டேபிளா கிரியேட் ஆகுதுன்னா நான் வந்து எக்ஸ்டர்னலா கொடுத்துட்டேன், இங்கே கொடுத்துட்டேன். ஓகேங்களா, நான் வந்து மெட்ரிக்ஸ் டேபிள் கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துட்டேன். நான் இங்க எதுவும் தரல. ஆக்சுவலா நீங்க எதுவுமே தரவில்லை அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா டிஃபால்ட்டா போயிட்டு டிவி ப்ராஜெக்ட் YAML ஃபைல்ல போய் எடுத்துக்கும். அதுல வந்து என்ன கான்ஃபிகர் பண்ணிருக்கீங்களோ அதை வந்து கொடுத்துரும். இன்கேஸ் எனக்கு டேபிளா எனக்கு வேணும் அப்படின்னா இங்க டேபிள் மாத்திட்டு அகைன் வாட் யூ ஹேவ் டு டு த dbt run. That's why I'm saying it's going to be the workflow. Okay, நீங்க இந்த workflow வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். You can use this workflow for any of the use cases. Now it's successfully completed. நீங்க என்ன பண்ணுங்க, just go to your Snowflake and then do one thing, just refresh, guys. Now what happened? Views automatically deleted and then drop, views drop. Now we can able to see Tables, two tables. we can able to see. ஓகேங்களா, இது மாதிரி வந்து நீங்க பேசிக் ட்ரான்ஸ்லேஷன் பண்ணிக்கலாம். This is how you are to install this DBT core as well as Snowflake. Okay, I'm going to close session right now.